Ich freue mich, dass wir das mit dir und mit David Umstot jetzt gemeinsam in der Runde vertiefen können. So, ich schaue mal, ob David auch zugeschaltet ist. David, I hope you are still there and you can hear me and us here from Berlin. I hear you. Very good. Very good. That's great. So I will now explain so how we will lead our discussion because we have, as we have discussed before, the challenge of a bilingual discussion. So I will explain that first for our audience. Ja, meine Damen, meine Herren, wir haben jetzt eine kleine Herausforderung, die wir aber sicherlich gut meistern werden, dass wir nämlich diesen Teil der Diskussion sozusagen bilingual machen möchten, damit eben auch David natürlich uns folgen kann und wir auch dann und Sie vor allen Dingen dann auch David folgen können, diejenigen, die vielleicht der englischen Sprache nicht so mächtig sind. Das heißt, Friederike und ich haben gesagt, wenn wir sozusagen Fragen und Antworten formulieren und auch in umgekehrte Richtung Dinge aufnehmen, dass wir dann immer noch einen kleinen Übersetzungsblock in die eine oder andere Richtung haben. Das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich würde gern zu Beginn zunächst mal sagen wollen, die herzliche Einladung an alle. Ich habe jetzt noch nicht so viele Fragen gesehen. Ich glaube, das müssen wir erstmal alle sacken lassen. Aber die herzliche Einladung an alle, ich glaube, das ist eine tolle Gelegenheit, sowohl bei David Umstot mit ganz viel Erfahrung in der Begleitung von solchen Teambuilding-Prozessen im Bauwesen, als auch mit Friederike Bornträger, ja, das Thema wirklich zu vertiefen. Also lade ich Sie ein, Ihre Gedanken zu formulieren. Ich werde auch gleich eine kleine Umfrage hier starten und hoffe, dass das klappt. Wir haben gesagt, wenn wir ein bisschen konkret auch diskutieren wollen, stellen wir eine Frage in den Raum. Das führt uns vielleicht auch ganz gut zu diesem Thema der psychologischen Sicherheit. Und die Frage, die wir formuliert haben, und ich denke, da kann wahrscheinlich jeder sich irgendwie wiederfinden in einem bestimmten Kontext, nämlich, was hat Sie schon einmal konkret in einer Situation, in einem Unternehmen oder in einem Projektumfeld daran gehindert, ein Problem, was Sie vielleicht erkannt haben, wirklich anzusprechen, im Team anzusprechen oder gegenüber Vorgesetzten anzusprechen. Und da können Sie im Prinzip 1 oder 2 Wörter, die Ihnen spontan in den Sinn kommen, eintragen. Ich starte das und wir bekommen dann hier gleich eine Wortwolke. Sie finden das rechts in Slido, da gibt es ja den Button mit den Umfragen. Und ich hoffe, dass das jetzt hier gleich sichtbar wird. So, David, I just explained that we start with a question for the audience where I put there the question for our participants when they reflect certain situations in the past when they were confronted with a situation where a problem occurred or something, well, where they felt maybe not safe, psychologically safe. So what did hinder them to speak up, as you would say in English? So we will see what the answers will be to that question. But let us start with psychological safety. Both of you have emphasized the concept of psychological safety. And David, if I may start with you, I would be interested in your experience, what the role especially of leaders in projects and in organizations is with regard to psychological safety, because I think we're all aware that there lies a major factor. So maybe you can give us some insights from your experience. Please wait, I have to translate the question in German. Okay. So, die Frage, die ich an David gestellt habe, wir wollen uns mit dem Konzept der psychologischen Sicherheit beschäftigen, was beide ja in ihren Vorträgen hervorgehoben haben. Und ich habe nach der Rolle der Führungskräfte in Projekten oder in Organisationen gefragt und was David uns dazu sagen kann. All right, David, go ahead. Okay. Well, the leader's primary responsibility is to establish and maintain an environment where people feel psychologically safe, meaning that they can share their ideas without fear of being ridiculed or being questioned. And that is the primary purpose of the leader.
If that doesn't happen, you'll never get the good ideas. And let me share an example. If you're in a meeting and someone shares an idea and someone says, that's the most stupid thing I've heard. So that's the last idea you get from that person. And that's probably the last idea you get from anyone else in the room. So from the leader's perspective, how do you not reinforce that behavior and really make it a safe space where people can share their ideas openly? Yeah. Thanks, Dave. I'll just jump in to translate your answer. So, Dave sagt, als Führungskraft ist es enorm relevant, in einer Situation, in der zum Beispiel jemand eine Idee teilt, so zu reagieren, dass man nicht sagt, was ist denn das für eine dumme Idee? Er sagte gerade wörtlich, das ist ja wohl die blödeste, dümmste Idee, die ich je gehört habe. Oder die Person lächerlich gemacht oder sich in Frage gestellt fühlt. Denn wenn so etwas passiert, ist es, wie er sagt, das letzte Mal, dass man eine gute Idee von der Person gehört hat und vielleicht von jeder anderen im Raum auch. Das heißt, in einer Situation, wo jemand sich etwas traut, dann muss die Führungskraft hergehen und sagen, danke. Den Raum aufmachen, wenn irgendwie eine kleine Unsicherheit da war, dann die auch, ich sage jetzt einfach mal, liebevoll nehmen und sagen, ja, kann man jetzt falsch verstanden haben, aber haben wir ja nicht. Wie hast du es denn eigentlich gemeint? Also auffangen und darauf achten, dass jede und jeder sicher stehen kann, gut verstanden wird und so die Gruppen die Deutungshoheit eigentlich übernehmen. So, danke Kolleginnen, Kollege, dass du dich hier was getraut hast. Ja, danke für die Übersetzung. Thank you for the translation, Friederike. Möchtest du gerne etwas ergänzen zu dem Thema? Would you like to add something to that question? Role of leaders, project managers, leaders in organizations regarding psychological safety? Ja, gerne. Also ganz gemeinsam, egal ob ich eine Leitungsfunktion habe oder nicht, stehen wir alle vor der Herausforderung, dass wir Mut aufbringen müssen an so einer Stelle. Ich brauche Mut, um an der Stelle jetzt nicht mit dem schlechten Witz oder dem Schulterklopfen irgendwie mitzugehen, sondern vielleicht einzuatmen, auszuatmen und einen anderen Ton hereinzubringen. Das heißt, den Mut, den ich brauche, um als Teammitglied eine neue Idee zu äußern, den Mut brauche ich als Führungskraft, um möglichst den Raum zu schaffen. Und ich glaube, für die Auswahl von Führungskräften, da kommen wir auch noch, oder ist auch ein relevanter Gedanke, heißt es, wir brauchen Personen, die fähig und willens sind, andere in den Mittelpunkt zu stellen und für andere die Situation gut zu gestalten. So, yeah, to try to paraphrase it in English, Dave, I said, I think leaders and team members are in the same boat of being asked to stand up, to gather all your courage, either to share an idea or to design the context in a way that the sharing continues. And speaking of the profile of leaders, it's much more needed that these are people who are able and willing to create room for other people, create space, and design the room in order to let the others shine. All right. David, I have another question from our audience. This one is for you. I will first frame it in German and then say it in English for you. So, die Frage kommt von Heiko Fuchs. Grüße nach Mönchengladbach oder an anderer Stelle. Heiko Fuchs fragt, wie wichtig ist das Thema der Haftungsbegrenzung, also ein wichtiges Element ja in der vertraglichen Gestaltung eines Unternehmens, für das jemand arbeitet, um das Thema Vertrauen im Team aufbauen zu können oder das zu befördern. So David, the question comes from a lawyer here from Germany, Heiko Fuchs, and it goes into the direction, or the question is, how important is the limitation of liability, an important element which we have in IPD contracts,
the limitation of liability of one company for which one works to establish trust in an IPD team. So what would be your thought on that aspect to create or to have another, let's say, module in creating psychological safety? And my perspective is that the contract is not the vehicle to get to psychological safety, and that really is the environment. And we see high-performing teams in a wide variety of construction contracts, not just IPD where there's limited liability. It really becomes a matter of how do you set up the right environment so that those ideas are shared. Can commercial terms from a contract help that to the extent that it is reinforcing the opportunities for collaboration and for people to work together in a collaborative manner? That's important. So where do we see most of that in the US? It tends to be mostly in the design build world, simply because of the volume of work. That's about 30 to 40% of the dollar volume of construction in the United States. IPD is, a very small percentage, single-digit percentage of the overall. So the contract terms can help, but I think it's more fundamental coming back to that leadership question and setting up the right environment, however you can do that. Okay, thank you very much. Should I? Yeah. I'll try it. I'm pretty sure I can't cover everything, David. I hope you don't understand German and criticize me afterwards. So I hope I can feel psychologically safe here. You did a great job with the first one. So, So what I understood, was ich verstanden habe von Dave, ist, dass betont hat, ein Vertrag kann helfen. Er kann dabei helfen, diese Sicherheit zu fühlen. Gleichzeitig ist es nicht das Vehikel für Psychological Safety. Das Vehikel dafür ist sehr viel mehr in der Umgebung, in der Kultur, im Miteinander. Wie wird geführt, wie wird miteinander gesprochen? Und er hat noch gesagt, aber das ist jetzt dann vielleicht so im Sinne von, das ist in allen Bauprojekten auch nochmal wichtig, nicht nur in IPD, die in den USA einen kleinen Anteil einnehmen, aber ich glaube, ich gehe mal zurück. Ja, vielen Dank, Friederike. Das ist super hilfreich, dass du mit übersetzt, weil ich parallel natürlich immer noch in den Chat schaue und herrlich. Echte Herausforderung. Also vielen, vielen Dank. Ich habe noch Fragen aus dem Publikum. I have some questions from the audience, and I think the next one. Well, as David stated, the context, obviously, in your view, David, is a, let's say, more influential factor, but as you said, the contract can support this. And we have one question which goes, maybe you can pick that up, Friederike, which goes, what are concrete, let's say, measures to help to include those ideas in an organization? And the question goes, even before you bring in, let's say, external consultants. No? Both David and you work as consultants, and are there opportunities, possibilities where organizations can already pick those ideas, before bringing professionals in, so in terms of preparation? Also die Frage ist, welche Hilfestellungen gibt es, diese Themen in ein Unternehmen auch zu bringen, bevor man dann vielleicht in einem konkreten Projekt dann mit Coaches oder mit externen Beratern arbeitet? Ja, vielen Dank. Ja. Also auf der einen Seite würde ich sagen, wenn wir genauer verstehen, was wir da konkret brauchen in so einem IPA-Projekt, könnte man dafür auch ein Angebot entwickeln. Ne? Also dass es einfach irgendwie ein Set gibt an Inspirationen, was jeder sich in einer Personalentwicklungsmaßnahme zu Gemüte führen kann und auch selber machen. Also der Job von BeraterInnen ist ja, sich überflüssig zu machen. Und im Grunde sind wir ja alle fähig zu diesem Verhalten. Wir brauchen nicht, jetzt mache ich meinen Markt kaputt, aber
Wir brauchen nicht von außen jemand, der uns das regelt. Ich glaube, oft geht es darum, was zu lernen und dann den Mut zu haben, es anzuwenden, miteinander. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich vernetzt und dass man sagt, ja, wir machen das auch hier, wir haben Folgendes erfahren. Das heißt, meine Empfehlung, mein Rat, wenn Sie so wollen, wäre, nehmen Sie sich Zeit dafür, zu spüren, was Sie benötigen, damit Sie es hier gut haben. Reflektieren Sie Ihre Gedanken. In Deutschland haben wir ja gerne den Gedanken, Arbeit darf keinen Spaß machen. Entweder man wird bezahlt oder man hat Spaß. So, wenn ich so eine Grundeinstellung, ja, Gedanken inspiriert Verhalten, wenn ich so eine Grundeinstellung habe, dann werde ich ja immer ein bisschen unsicher, wenn es jetzt hier Spaß macht. Wird das eine Gehaltskürzung? So, also reflektieren Sie, was spüren Sie, was brauchen Sie, damit es Ihnen gut geht? Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Gedanken sich bewusst zu machen. Und wenn Sie sich dann noch als Team Zeit nehmen, sich gegenseitig davon zu berichten, was hilft dir, wann geht es dir gut, dann machen Sie schon ganz wichtige Dinge. Und nochmal, Menschen kommen prosozial auf die Welt. Ne? Also alles, was nicht klappt an Teamfähigkeit, ist anerzogen. Und das müssen wir halt wieder aberziehen, wieder unlearn things. Und ich glaube, dass wenn wir uns dieser Tatsache sehr bewusst sind, dann können wir ganz viel auch eigenständig tun. Und wenn ich das darf, ich werde nicht bezahlt, aber für die Urlaubslektüre eine kleine Inspiration. Rutger Bregmann hat das sehr schöne Buch letztes Jahr herausgebracht, Im Grunde gut. Da kann man nochmal über sein Menschenbild nachdenken, weil wir, wie gesagt, prosozial auf die Welt kommen. Das mit der Teamfähigkeit, Sie können das alle, wir haben es alle in uns. Danke. Ganz kurze Very Zusammenfassung short. für David. Dave, I made the statement that organizations can do a lot of things without external help in order to become psychologically safe. And I said, well, if I may encourage you to take time in order to really reflect on what do you need in order to feel psychologically safe. Take this time, talk to your team, talk with each other, try out stuff that helps you feel psychologically safe, because we all have it in us. We come to this world as pro-social beings, so maybe we need not to learn things, but to unlearn things. All right, thank you, danke. David, also erstmal danke an Joschko Ruppersberg für die Frage, die wir gerade diskutiert haben. David, next question is for you. We talked a lot, and especially Friederike talked a lot about context. Context matters. And one question from Jörn Köster goes into the direction, well, how can we create that context? You gave us some examples, and he specifically asks about, for example, the role of the big room, the concept of big room, and maybe you can add some ideas on the idea of co-location. So in that regard, what is your experience, and what would you give us from your experience along the way? So the big room is a fantastic concept to really set the environment or the context, if you will, for that collaboration. And I think it works best in a physical co-location, but the reality is some projects have team members from different parts of the world or the country, as the case may be. And so where we're headed, I think, is to a blended big room environment. And that is one of the, I guess, the COVID-19 silver linings, if you will, is that we've learned to virtually collaborate more effectively over the last 16 months. So the big room environment, and when you are working with people and spontaneous conversations can occur, that really helps with the team building. So think about this, I'll use a sports metaphor, in that if a team is practicing if a team is playing football and they show up for the match, they may play well. But if they continue to practice together all week long, they will play better.
And so that's the fundamental driver behind the big room, is that by co-locating and getting to know your team members better, you function better as a team. Yeah. So to be your German voice, David sagt, der Big Room ist äußerst entscheidend und im allerbesten Fall, wenn es sich denn herstellen lässt, ist es ein physischer Raum, wo alle zusammenkommen können. Sie können sich so vorstellen, dann hat man eine viel größere Datengrundlage. Sie sehen ja viel mehr, wer schaut wen an, wer reagiert auf wen. Natürlich ist es aber so, dass manche Projekte über die ganze Welt verteilt sind und dadurch ist der physische Raum für alle nicht möglich. Und Covid hat auch noch dazu geführt. Das heißt, auf der positiven Seite hat uns Covid neue Gewohnheiten ausprobieren lassen, dass wir nämlich schon darin besser werden, diesen Big Room auch virtuell zu gestalten. Wir merken, Gewohnheiten brauchen Zeit. Also wir haben jetzt ein Jahr irgendwie Training, oder viele von uns. Das heißt, es ist machbar mit einem virtuellen Big Room, braucht aber nochmal extra Aufwand im Sinne von Check-ins, wie sie ja auch teilweise tun, im Sinne von guten Zeiten, wo man sich auch austauscht, ohne ein klares Ziel zu haben, um diese Gemeinsamkeit wirklich spüren zu können. Okay, danke schön. Thank you, David, for emphasizing the importance of that element to build context to foster collaboration. Darf ich da vielleicht noch was ergänzen? Ja, sehr gerne. Wenn ich über Kontext spreche und die kulturelle Dimension, das ist ja nur eine. Ja. Die räumliche ist eine andere. All die Materialität, die um uns heraus ist, wie groß ist der Raum, wie dicht sind wir aneinander. Und die soziale Dimension, also wer ist noch da, wer ist nicht da, wer steht mit wem in Beziehung. Und all das hat Effekte aufeinander. Das führt uns zu weit. Aber diese Betrachtungsweise mit reinzunehmen und zu sagen, wie gestalten wir den Kontext so, dass er es uns leicht macht, uns möglichst gut zu verhalten. Das ist eben der große Hebel in Kultur und Kontext. Okay, Dankeschön. David, Friederike added that context is relevant in different aspects and in different areas, like cultural, like social, also how do we shape Spatial, rooms yeah. and spatial issues, so the different aspects that play a major role. So time is flying, so I have to limit our discussion now a little bit to maybe one more question. And I think I would like to include you, David, for that, because you also went in your presentation into the different lean methods. And I would like to learn from your experience, especially when you implement target value design, which you showed in your presentation, for the first time, and then you realize that this is really for the participants a different, as you explained, a different approach. So what is your experience to help teams in the best way to learn this concept? Because obviously, if you have done this 10, 15, or 20 years in a different way, it is a major change, and that's what we experience here. So. What are your advices which you could give us? Ich habe gerade gefragt, Stichwort Lean-Methoden, Target Value Design, also dieser integrierte, iterative Planungsprozess, der doch eine große Veränderung darstellt gegenüber dem, wie wir es typischerweise machen und welche Gedanken uns da David nochmal mitgeben kann. David, please. Okay. Well, I guess two key takeaways that we see teams typically struggle with. Yes, it is a big change, but one, using understanding the value proposition, but having cost-informed design. Historically, we've designed something and then estimated the cost. Target value design is 180 degrees opposite. So that's a big mind shift for people. And that's not only for the designers, but also for the estimators. And then from a design perspective, everyone is very good at what they do. But our challenge is the integration piece across those disciplines. And how do we get to innovation? We have to have that cross-fertilization of those disciplines. So that comes back to your previous question about the big room. And the big room is really supportive of that target value design concept. And whether it's a
physical big room or a virtual big room, it's a different way of working. So building information modeling, I think, has really helped drive some of that coordination, not only between the design disciplines, but those that actually will fabricate and or install elements of a construction project. So those are some things. So from a tools perspective, cost informing design, designing as integrated teams as opposed to individual disciplines, and then using building information modeling to reinforce that, whether that's in person or in a virtual context, can be very powerful tools to address this particular issue that you've just asked in the question. All right, thank you. I briefly summarize. David weist auf die Besonderheit der anderen Herangehensweise hin, nämlich sozusagen abweichend von dem, wie wir es üblicherweise machen, dass man sagt, sozusagen die Kosten sind am Ende oder zwischendurch das Ergebnis eines etwas längeren Planungsprozesses, sondern wir drehen das Spiel sozusagen um und sagen, die Kosten sind von Anfang an eine klare Randbedingung, die auch kontinuierlich im Planungsprozess sozusagen immer wieder reflektiert werden, auch bei den kurzzyklichen Planungsentscheidungen. Das sozusagen hebt er nochmal besonders hervor. Er hat dann nochmal auf die Bedeutung des Themas Big Room, also Co-Location, Zusammensein hingewiesen und auch die Bedeutung von Building Information Modeling, also den Beitrag, den diese digitale Methode dann auch dazu leistet, sozusagen Dinge transparent zu machen, schnell verständlich zu machen, um das zu unterstützen. Thank you, David, so far. I would like to conclude this session, before I do that, I would like to look at the poll we made. So the question was, what caused that you didn't state problems or bring or go into the conversation regarding problems in your experience? And the answers go into the direction, well, fear is one issue, not having time, lack of trust is a major point, maybe to be ashamed, fear for consequences, tactics. So we see very different aspects that can lead to situations where people feel not psychologically safe. Ich habe gerade noch mal die Ergebnisse der Umfrage zusammengefasst auf Englisch. Also Themen, die hier besonders hervorgehoben worden sind, dieses große Thema Unsicherheit, sind Angst, Zeitmangel, fehlendes Vertrauen, Scham, vielleicht auch Taktik, die dazu führen, dass eben ein Kontext entstehen kann, wo Menschen eben sich nicht wohlfühlen, ihre Gedanken und Gefühle zu äußern. Okay, I would like to give the opportunity to Friederike and to David for a final statement to conclude our session. And we start with Friederike, and then David, maybe you can conclude then for us. Danke. Ich weiß nicht, ob es eine Ermutigung oder etwas ist, was Sie unter Druck setzt. Wir haben hier über Projektkultur gesprochen und die psychologische Perspektive mag neu und vielleicht auch noch ein bisschen ungelenk sein. Ich möchte darauf hinweisen, dass egal was wir tun, wir Kultur gestalten. Egal was Sie tun, Sie gestalten den Kontext. Das ist ermutigend, denn es ist nicht so was Abgehobenes und es setzt vielleicht ein bisschen unter Druck, weil wir heute gehört haben, wie wichtig es ist. Und ich möchte Sie einfach einladen, nehmen Sie mit diese Frage, wann ist es gut für Sie? Fragen Sie die anderen, wann ist es gut für die und probieren Sie es aus. Machen Sie es gut. Danke, Friederike. David, what is your advice which you would like to give to the German community? Well, people build things. So it's all about the people. Sometimes we forget that. And so whatever we can do to harness that potential of the people that are working on the project can yield fantastic results. And that requires a different approach than what we have historically done. All right, thank you very much. So David sagte, es geht am Ende um Menschen. Menschen sind der ganz entscheidende Faktor und was auch immer wir tun können, um das Potenzial der einzelnen Menschen in Projekten zu nutzen, nutzbar zu machen für das Projekt, dann ist das die Grundlage, die uns zu fantastischen Ergebnissen führen kann. Also die Einladung,
einen starken Fokus auf dieses Thema zu setzen. All right. Again, thank you very much, Friederike, for your thoughts. Thank you very much, David. I think I could say good night, so I guess you will get another portion of sleep until your day starts. Thank you again for being with us and sharing your experience and your insights. Greetings to San Diego. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, meine Damen, meine Herren, wir haben jetzt 12:50 Uhr. Ich würde vorschlagen, dass wir um 13:40 Uhr mit der Veranstaltung fortfahren. Das heißt, wir werden 10 Minuten später starten, als ursprünglich geplant, damit jeder auch wirklich ausreichend Zeit hat, sich auszuruhen und sich vorzubereiten auf den Nachmittag. Vielen Dank und bis später um 13:40 Uhr.